heterogeneous catalysis আমরা বলছিলাম যে heterogeneous catalysts are those substances which have different phase than the reactants and products, right? তাহলে heterogeneous catalyst এর আমাদের যেটা দরকার এটা হচ্ছে যে দেখো যদি nickel acts as a catalyst, see the atoms on nickel surface, so the bonds between the molecule reactant particles and the catalyst will become stronger, and the bond in between hydrogen and hydrogen, it will become weakened. এটা কি বুঝছো কি হইতাছে এখানে? মানে you have reactants, right? এটা হচ্ছে reactant. তাহলে reactant will first have bond with the catalyst, মানে একটা intermediate form হবে কার catalyst reactant intermediate. That intermediate ultimately will be restructured to give you a product which will later dissolve. যেটা আমরা বলছি যে প্রোডাক্টটা ফর্ম হবে এরপর এটা ডিসলভ হবে, দ্যাট উইল বি মানে প্রোডিউসড। তাহলে এটা কিভাবে হয় এটা আমাদের অত দরকার নাই, এই জিনিসটা অত দরকার নাই, আমরা জাস্ট ওইটা দেখবো। অ্যাডজর্পশন, এই দেখো এই যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট উইল বি অ্যাডজর্ব অন দ্য ক্যাটালাইটিক সারফেস। অ্যাডজর্পশন মানে কি? ইট ইজ ডিফারেন্ট দ্যান অ্যাবজর্পশন অ্যাজ উই সেড লাস্ট ডে। এডি কিন্তু স্টিক টু, অ্যাডজর্পশন মানে stick to, আর absorption ABSORB সেম সিমিলার স্পেলিং রুল। অ্যাবজর্পশন কি? টিস্যু পেপারে হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে, সোক করা, অ্যাবজর্ব মানে সোক করা, আর অ্যাডজর্ব মানে কি? স্টিক টু। বোঝা গেছে? তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্ট they adsorb on the surface of the catalyst, that is adsorption, then এই যে bond strengthen and bond weaken will take place, মানে bond between the atoms of the reactant and the catalyst will be strengthened, and the bond between the atoms in the reactant will be weakened. তাহলে ওইটা ভাঙবে আর এটা নতুন বন্ড ফর্ম হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রিঅ্যাকশন। আর এই যে প্রোডাক্ট ফর্মেশন, দেন ইট উইল বি ডিসলভ। এটা আমরা আরো এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো। The stages in adsorption of hydrogen onto nickel is hydrogen gas diffuses to the surface of the nickel. The hydrogen is physically adsorbed, আবার বলতেছি adsorbed onto the surface. Weak forces link the hydrogen molecules to the nickel catalyst. The hydrogen becomes chemically adsorbed onto the surface. This causes stronger bonds to form between the hydrogen and nickel. Hydrogen and nickel catalyst. This causes weakening of hydrogen covalent bond. When a reaction on the catalyst surface is complete, the bonds between the products and the catalyst weaken so much that the products break away from the surface. This is called desorption. So এটা হচ্ছে adsorption, reaction and desorption. ঠিক আছে, এই হচ্ছে তিনটা মেইন স্টেজ। আয়রন ইন হেভার প্রসেস এটাও সেম দেখো।